Mongolian nomadic livestock husbandry. Past, present and future. The nomadic lifestyle has developed a rich history of cultural and social heritage and wisdom to coexist in harmony with nature and wildlife. The vast yet fragile ecosystem of steppe grasslands conditioned Mongolians to maintain nomadic herding lifestyle, moving between 4 seasonal rangelands to feed their livestock with fresh grasses and water. Mongolian breeds of 5 types of livestock, camel, horse, cattle, sheep and goats have been selectively developed by generations of nomadic herders to adapt and endure the harsh continental climatic conditions of the country. Дэлхийн нийтийн энэ хөгжлийн загварт нэг томоохон үүрэг гүйцэтгэх нэг хөгжлийн загварыг бол Монгол улсад байна. Монголын нүүдэлч мачтын дунд байна гэж бол би судлаач хүний хувьд бол бүрэн итгэлтэй хэлж чадна. Учир нь хэдийгээр дэлхийн томоохон зах зээлүүдэд их хэмжээний мах, ноос, сүү бүтээгдэхүүн нийлүүлдэггүй боловч өнөөдрийн Монголын нэг өрх айл, нэг гэртээ амьдарч байгаа ам үл малчин айлыг авч үзэхэд бол хинээс ч тодорхой хэмжээнд хамаарахгүйгээр энэ айл бол үйлдвэрлэгч байдаг юм аа. Энэ аж ахуй бол хэдэн мянган жилийн түүхтэй аж ахуй. Тэгснээрээ өөрөөгөө баталж байгаа аж ахуй. Юугаараа баталдаг юм бэ гэхээр байгальдаа аюулгүй, хөрштөө аюулгүй, нийт хүн төрөлхтний оюун санааны болоод эд материалын хөгжилд харин ч томоохон хувь нэмэр оруулсан нэг тийм үйлдвэрлэгч айл гэж бол Монгол малчин айлыг бол төсөөлж болно. Nomadic herders of Mongolia call their livestock as the live manufacturer, which transform natural grasses, water and minerals into ecologically clean livestock products. In order to maintain the sustainability of Mongolian nomadic livestock herding, we aim to keep the balance between 4 major rangeland ecosystem services: provisioning services, regulatory services, supporting services, cultural services. Provisioning services. Nomadic livestock herding of Mongolia is the backbone of food security of the nation as well as provider of raw materials for about 400 domestic agro-processing companies. Herder household annually supply 9,400 tons of goat cashmere, 20,000 tons of sheep wool, 17 million pieces skins and hides, 30,000 tons of meat. Mongolia has the capacity to produce up to 100,000 tons of meat annually. The nomadic herding sector contributes 24% of gross domestic production, 40% employment, 70% of income for rural population. Supporting services. Maintaining healthy rangelands is crucial to sustain its supporting services such as nutrient cycling, oxygen production and soil formation. For nomadic livestock herding, the rangelands are the main source of feed for the livestock. As of 2017, there were 66 million livestock and 217,000 families herding livestock, out of which 164,000 were nomadic herder families. Although increasing number of livestock annually by 6.3% on average is a positive news and does contribute to improving the livelihood of herder families and the economic and social development of the country, on the other hand, there is another side of it to which causes rangeland degradation due to overstocking and overgrazing. Regulating services. Rangeland ecosystem regulatory services include water purification, protection of the soil from sand and water erosion and flood protection. The vast Mongolian steppe land is one of the few ecosystems in the world that has kept its unique structure of soil and biodiversity intact. Today, scientists keep reminding us of the importance of maintaining the natural regeneration capacity of rangelands and not to exhaust their natural ability to recover themselves. Cultural services. Through the centuries, nomads have created a wealth of cultural heritage.
The resilience and sustainable existence of nomadic livestock herding of Mongolia is rooted on maintaining that subtle balance between nature, humans, animals. The wisdom and culture of the nomads has allowed this balance to be maintained in harmony. The nomadic way of life has contributed in many ways to the development of different civilizations and played a crucial role in building up communications and relationships among nations of the world regarding peaceful coexistence. Our ancestors have shaped the formation of the human race with Mongol features during their transmigration and have played a historical role in the development of cultural diversity all over the world as the core of Central Asian nomadic nations. The mission of the current generation of Mongolians is to maintain the balance among these fundamental services of rangeland-based nomadic livestock herding and pass it on to the next generation as intact as possible. Reducing rangeland degradation and prevention measures. According to National Rangeland Health Assessment, vegetation biodiversity of 65% of Mongolian rangelands is degraded. One of the main reasons behind rangeland degradation is overstocking and overgrazing. However, the same assessment shows that 90% of these degraded rangelands still maintain the capacity to regenerate themselves provided that grazing pressure is urgently reduced. Тэгэхээр Монгол орны байгалийн бэлчээр гэдэг бол манай орны гайхалтай одоо үнэлэхийн аргагүй тийм үн цэнтэй нөхөн сэргээгддэг юм баялаг байгаа. Тэгэхээр Монгол орны бэлчээрийн хамгийн гол онцлог нь юунд байна вэ гэхээр энэ бол ургамалжлын янз бүрийн бүсэд оршдгоор маш их өөрмөц онцлогтой. Өөрөөр хэлбэл өндөр уулын бүслүүр, уулын ой тайгын бүслүүр, хээрийн бүс, цөлийн хээрийн бүс, цөлийн бүс. За үүнээс гадна бүс бусын одоо ургамалжлаас бүрдсэн ийм сайхан бэлчээртэй орон. Тэгээ манай орны бэлчээрт бол нийтдээ 3127 зүйл ургамал ургадаг. За үүний 980 зүйл ургамал нь бол тэжээлийн ач холбогдолтой гэж. Тэгэхээр энэ бол нэг талаас нь аваад үзэх юм бол Монголын ургамлын аймаг хаана байна вэ гэхээр бэлчээртэй байна гэсэн үг. Бид нар биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах олон улсын конвенцэд нэгдсэн. Тэгэхээр энэ нэгдсэн энэ гол ажил чинь энэ биологийн өөрөөр хэлбэл бэлчээрт ургаж байгаа Монгол оронд ургаж байгаа бүх ургамлууд бол бүгдээрээ л тэр биологийн төрөл зүйлд хамаарагдаж байгаа. Хэрвээ аль нэгэн зүйл нь ховордоод юм уу устдаад үгүй болох юм бол бид нар тэр конвенцэд нэгдсэн үүргээ бүрэн гүйцэтгэхгүй байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид нар бэлчээрээ зөв зохистой ашиглаж байж, бэлчээрээ хамгаалж байж тэр бүх зүйлүүдийг хамгаалах ийм нөхцөл нь бүрдэнэ. Тэгэхээр энэ бол ганцхан хөдөө аж ахуйн юм уу, малын юм уу, зөвхөн энэ одоо салбарын эрдэмтэн мэрэгдэж судлаачид одоо хэрэглэгчдийн ажил биш. Энэ бол Монгол орны байгаль орны цогц асуудал гэсэн ийм ойлгомжтой. In order to address this critical problem, the government of Mongolia plans to strengthen the regulatory environment on the use of common seasonal rangelands, regulate the relations between the owners of the rangelands, the state, and user of the rangelands, the herders, create legal and economic incentives for sustainable practices of rangeland management, facilitate the formation of collective user groups among herder households and enforce the establishment and implementation rangeland use agreements. Submit a rangeland law to the parliament for immediate adoption. Бэлчээр ашиглалтын гэрээ бол бас их чухал гэж санаж байна. Тэр бэлчээр ашиглалтын гэрээг бид юу шийдвэрлэхтэй зөв тэр малчинтай. Хажуухаа өөр юм малчинтай. Нөгөө малчинтайгаа бид нэр гэрээ байгуулсан улмаас энийг өвлжөө хаварж байгаа хамгаалж чадна. Гэрээ байгуулсан учраас намарж байгаа бий болгож чадна. За тусландаа бид нэр ингээд одоо манай зүүн тал гэхэд энэ туулынхаа дагуу тусдаг. Туслан бий болгож болно. За туулын хүнжид гэх энэ дэршиш нь нөөц үлчээр болгоё. Бид нэр яагаад нөөц үлчээр болгож байгаа хэсэг дэрсний өвсөй шин зун намартай бол багал идэнэ л те. Тийм учраас бид нэр өвлийн улиралд адуугаа оруулъя. Бодоо оруулъя. These actions and policy measures aim to reduce rangeland degradation in a timely manner and to keep the livestock numbers within the carrying capacity of the rangelands, and to focus on animal quality and productivity, and to ensure the sustainable use of rangelands and water resources. For the preparation for the enactment and enforcement of rangeland law,
Ecological potential-based rangeland health monitoring system has been created at the National Agency of Meteorology and Environmental Monitoring, and a grazing impact monitoring system at the State Agency of Land Affairs, Geodesy and Cartography. Apart from overstocking, climate changes are also among factors contribute to rangeland degradation. The global climate change effects in Mongolia are prominent, especially in the rise of annual average air temperature. Average winter and summer temperatures are rising according to research findings, and significant change is observed for winter temperatures. Annual rainfall is slightly going down in the region with high level of average precipitation, forest taiga, forest steppe and high mountain. However, there has been a slight increase in rainfall is observed in the desert and desert steppe regions, which are usually characterized by low precipitation. Average summer rainfall is in decline all over Mongolia. Enactment of the Animal Health Law and Animal Genetics Law. In December 2017, the Parliament of Mongolia has approved the Animal Health Law and the Animal Genetics Law. The implementation and enforcement of the Animal Health Law will result in veterinary services, vertical chain of command and professional management will be implemented. Monitoring of animal movement will be improved. Proper use of medical drugs and vaccinations will be ensured. Food safety and high quality of livestock-driven raw materials will be ensured. The government of Mongolia is fully committed to aligning its veterinary services with international standards to safeguard animal health and gradually create and expand disease-free zones, and to fulfill necessary conditions to access international markets with high-quality livestock products. Implementation and enforcement of the Animal Genetics Law will result in strengthened animal breeding services to improve the productivity and quality of local breeds adapted to the conditions of different ecological regions of Mongolia. Improved monitoring of animal welfare services such as feeding, animal care and breeding, and ensure better control over export and import of the animal genetic pool. Expanded research and development for the assessment and protection of the genetic pool of Mongolian breeds of livestock and continuous improvement of local breeds of livestock. Developed new breeds and domestication. Improved professional services and human resource capacity development in the animal genetics sector. Implemented identification and recording of traditional knowledge and best practices. The government of Mongolia is taking several measures to ensure the sustainable development of Mongolian, the nomadic livestock sector, and to promote competitiveness of its products in the international market. One of the policy measures taken is the adoption of the Mongol Kashmir program in 2017. Implementation of Mongol Kashmir program will result in production of end products to increase by 5.7 times, production of yarns to increase by 3 to 3.5 times, secure workplaces for 5,000 factory workers, mainly women, create 3,500 new workplaces, increase export of end products by 5 times. За салбарын зорилго бодлого бол нэлээд тодорхой байгаа. Бид салбарынхаа зорилго бодлогыг нэлээд тодорхой болгосон. За салбарын бодлого юу вэ гэвэл бэлчээрийн мал аж ахуй зохицуулсан уламжлалт, газар тариалангийн бүс нутгийн тодорхой, газар тариалангийн бүс нутаг хот суран газраа түшиглэж, эрчимцэн мал аж ахуй хөнгөн хүнсний үйлдвэрээ сэргээж хөгжүүлсэн. За экспортын чиглэмж одоо хөдөө аж ахуй салбарыг хөгжүүлнэ л гэж байна. За экспортын чиглэлээр хөдөө аж ахуй салбарыг хөгжүүлэхэд мэдээж салбар маань одоо доктортой үйл ажиллагаа явуулдаг байх ёстой. Тийм учраас доктортой үйлдвэрлэл, доктортой ажлын байр, доктортой орлого гэсэн одоо зарчмыг баримталж зорилго тавин бид ажиллаж байна. За шааштай бид одоо малынхаа тоонд биш чанарт анхаарах одоо цаг нь болсон. За энэ хүрээнд бид нар бас бэлчээрийн тухай хуулийн асуудлыг бол яамн дээр боловсруулад явж байна. Тэгэхгүй бас бид засгийн газар улсын их хурлтай бол өргөн барахаар ажиллаж байна. Тэгэхээр манай салбарын гол зорилго бол экспорт. За энэ хүрээнд бид доктортой үйлдвэрлэл, доктортой ажлын байр, доктортой орлоготой болохоор зорж ажиллаж байна. Mongolia is working towards ensuring sustainable maintenance of the diverse ecosystem services of the rangeland-based nomadic livestock herding sector
for the sake of future generations. One of the main strategies is to offer and supply the international market with high quality and free-range land-based, environment-friendly livestock products made from raw materials of indigenous breeds of livestock that are adapted to local conditions. Since 2017, the Ministry of Food, Agriculture and Light Industry has been introducing a modern IT-based traceability system on animal identification and ensuring quality control on every steps of the product life cycle. This modern traceability system will provide customers with safe and high-quality products while ensuring the origin of the animals is secure. There is saying among Mongolians that we are already rich in heart and well-being if we have our land, animals and language. Through many hardships of historic ups and downs, they have saved us and relieved our pain and sorrow and enabled us to stand up and thrive. On the foundation of traditional knowledge and wisdom inherited from their ancestors, Mongolians and nomadic herders are willing to make changes in order to address pending challenges and move ahead for prosperity without jeopardizing the integrity of the environmental, social and economic well-being of the nation. Nomadic civilization and culture and way of life, which has always been the foundation for keeping ecological balance in this part of the world, is not only the heritage of Mongolians should maintain, but also for the world community.